why do you think ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸೈಲೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಡ್? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಯಿತಾ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್. ಕ್ರಾಪಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ಲಾ, ಯು ಜನರೇಟ್ ಅ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, you earn from the capital gain year on year. The starting point when it comes to the lowest pricing is two options though. What is the starting point? You can get a half acre for just 27 lakh. So firstly ಇವತ್ತಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನಿದೆ ಕೀಪಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಲಾಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್? ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತಂದರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓಪನ್ ಡೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್. ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ರಿಪ್ಲೈ ಟು ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸೇ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಥರ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನು, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರಿಗೆ? ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಥಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ manually done by them, right? So companies like Managed Farmland is actually a total game changer. What's the biggest myth about owning a farmland? Farmland means you have to be a full-time farmer. You have to wake up at 5 a.m. You need to have a muddy shoes, that tractor image. But today with modern farming, managed farmlands, all of that is completely, yes. ಡೋಂಟ್ ವೇಟ್ ಟು ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಇದು ನಂದು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ ಅಂತಂದರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಭೂಮಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಂದೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಓಡಿದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಟುಡೇ ಆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್, ಕಾಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ AI ಅಂತರಿಕ್ಷ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೂ ವಾಪಸ್ಸು ಭೂಮಿಗೆ ಬರಮ್ಮ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ್ಯಾ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಏನು ಲೋಕಲ್ ಆಗಿರೋ ಮಾತಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ ದಟ್ ಭೂಮಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಟುಡೇ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಭೂಮಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೇರ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿನ ನೋಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಟುಡೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ 2025. ಸೊ ಟುಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅ ಪ್ಲೆಷರ್ of course to host one and only nama Evita Rai, who is the co-founder of HiLiving Estate. In fact, HiLiving group dene estates ide, homes ide, interiors ide, resorts ide. But today all excited to host you because even as an investor nanu kuda curious agidini to soak in all nimma experience and everything that you would like to answer nammella doubts curiosities through a cool conversation on Just Curious Kannada. So firstly, Evita, welcome to Just Curious. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿಪ್ಪ? I am doing well. Thank you so much. It's an honor ನಿಮ್ಮ ಶೋಗೆ ಬಂದು ಫಾರ್ಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸೈಟ್ಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ it's really an honor because we used to see you, we used to hear you in radio, and today sitting right in front of you, sharing insights about farmland, it's definitely an honor. Thank you for having me. Pleasure is mine. Like they say, I think ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ we all have something to offer. Like I have offered entertainment through my radio show previously. Absolutely. And now through podcast, and here we are, exchanging our voices and, enriching ನಮ್ಮ audience experience. So firstly, ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ is definitely about why do you think ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸೈಲೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ in investing 2025ನಲ್ಲಿ? ವೈ? ಸೊ ರಶ್ಮಿ, ಫಾರ್ಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಯು ಬೈ. ಸೊ ನಾವು ವಿತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಯಿತಾ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್. ಕ್ರಾಪಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ಲಾ, you generate a rental income, you earn from the capital gain year on year, and you also benefit from the rental income. So that is why people are moving more towards farmland as an investment than just land. Yes. And also one of the main reason why people are investing in farmland yakandre, so whatever you invest is completely tax free, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ಲಾ ಏನಾದ್ರು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ಲಾನ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ tax free. You don't really pay tax for anything. So that is why people are moving more towards farmland. And ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೊದಲು ಏನಂದರೆ farmland ಅಂದರೆ farmer. Now people are understanding the value, and also especially when you have like professional companies where everything is managed professionally, so you just sit back, relax, where you just watch your investment grow. So now my next doubt is, let's say ನನ್ನ ಹತ್ರ 10 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಇವತ್ತು, is that a good enough starting point for me to invest in farmland wealth creation ge? Absolutely, you can start from really small, you know. So normally you have flexible payment plan options. So even if you're investing like really small, so you just pay like month on month EMI, and tomorrow once you complete your EMI you have the land for you. So you can really start with really small. You don't really have to invest crores of money to buy a farmland. ಸೊ ಇವತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮದೇ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ HiLiving ಇದರಲ್ಲಿ ರೇನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ವಿಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲೆನಾಡು ಇದೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರಲ್ಲಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ರಾಮನಗರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಹೌದು ಹೌದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮನೆ ಇದೆ, ವಿಲ್ಲಾ ಥರದ್ದಿದೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ ಇಂದಲೂ ದುಡ್ಡು ಬರೋ ಥರ. ಸೊ ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದೇ ಮಾಡಲ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ರೈನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಸಕಲೇಶ್ಪುರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 50 acre ಕಾಫಿ ಅಂಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಎಸ್ಟೇಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೂ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಯು ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಟಿ, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ವಿಲ್ಲಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ತೋಟದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೇನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮ್ is a resort-oriented farmland concept. Winds of Malnadu is a clubhouse-oriented with amenities concept, wherein you can have a villa, you can rent it out as a homestay, you can put your villa on Airbnb, sit back, relax, where you just see your investment grow in value. Okay. Yeah. So now idu the Chanting Hills? Chanting Hills, Mudigirellirodu. So it's located in Chikmagalur. You would have heard of famous movie Love Mocktail. That is just 5 kilometers from our property, where you see a lot of tourists, a lot of bikers, better the Bhaireshwar temple. So a lot of tourists travel to this location. Now when you travel, what do? Stay. You have to look at homestay option. So we have a property very close to the scenic location. So the demand for your property not just increases, but also for the rental income, like opportunities. It opens doors for those things as well. A lot of tourists travel, and what do? They look for homestays, farm villas. So this actually makes a difference. But ಈಗ ಇದು ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್, ಇದು it's one of my favorite project. Yeah. Mountains and mangoes, just with the name, it's located in Ramnagar. You just need to drive down like 45 minutes and you reach the place. And the property is right behind the hill. You wake up to sounds of birds, plus animals around irtare, like there are horses, cattle breeding ide, plus you just wake up to a beautiful scenic view, right? And at the same time we have plantations like arecanut, coconut, mango plantation, and you add a villa, and there's also a 3-star resort, which is a complete deal for you. Wow. Yeah. ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ. 2 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ಕಡೆದು 3 ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, and one more is Ramnagar. Accessibility to Bangalore is very easy. We're coming up with another project in Kanakpura Road as well. Yeah, so I saw one more. ಇದು
Isha View anta ideyalla, Yes. villa plots which is near Nandi Hills. Correct. It is very close to the Adiyogi Isha Foundation, which is in Bangalore. ಅದಕ್ಕೆ So, Isha View ಅಂತ ಹೆಸರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಶಾ ವ್ಯೂ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಣತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ? ಎಸ್, ಆದಿಯೋಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿವೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟರ್ನಲ್ ನೇಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾವು ಈಶಾ ವ್ಯೂ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೂಡಾ ಪ್ಲಸ್ ರೆರಾ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್. ಯಾ, ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಯಾ. ಸೊ ಈ ಕೂಡ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ. So they approve this plot. At the same time, you get the approval from RERA as well. RERA is common. Yes. ಸೊ ಕನಕಪುರ ರೋಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ who are looking at investment, everything sounds exciting. Yes. ಕನಕಪುರ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? Kanakpura, we are about to launch in next 1 month. ಏನಾದರೂ Yes. ಹೆಸರು? So we are yet to Name it, huh? yes, name it. It's also in a very scenic location where there's spectacular views of mountains, and it is like more of village living. Nam villa concept alli bandu traditional village themed villas irutte alli. ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ಥರ. ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ನಾಡ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಲೈಕ್ ಅ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ villa concept is what we are trying to bring. Yes. Yes. ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟಿಕೆಟ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರ? ಅಂದರೆ ಈಗ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? You can get an half acre for just 27 lakh. Can you really believe it? Wow, this is with the villa? Without the villa. Just the plot alla? Yeah, just the farmland. I mean the farmland plot alla? Yeah, half an acre. Half an acre, you can get it at 27 lakh in a scenic location like Modigere. Oh. Very closer to the tourism belt. Yeah. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಹಾಫ್ ಎನ್ ಏಕರ್ ಇಸ್ 27 lakhs. ಇದು ಪ್ಲಸ್ GST, registration, all of that extra. So farmland alli you don't pay GST. Oh yeah? There's no GST here. So you only pay stamp duty charges. ಅಷ್ಟೇ? Yes. That is and that too, registration. it's very minimal. That's just a registration. ಏನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅದು? ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ 6.6%. ಸೇಮ್ Yes, yes. ನಾರ್ಮಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ತಗೊಂಡ್ರೆ Yes, 6.6. There is no land tax, there is no property tax. Whatever you invest, ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಾಪಿಂದ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೋ, ಪ್ಲಸ್ ಇವಾಗ ನೀವು ತೋಟದ ಮನೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಏನು ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಾಫ್ ಏಕರ್ ಇದೆ, 27 ಪ್ಲಸ್ 6% ಏನೋ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್, ಒಂದು ಇಸ್ ವಿಲ್ಲಾ ಫಾರ್ಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ಲಾ. ಎರಡನೇದು ಕ್ರಾಪ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೂರನೇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಯರ್ ಆನ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸರಿ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ವಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಬಂದರೆ ರೆಂಟಲ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಕ್ಲೈಂಟ್ who booked a property in Sakleshpur. Okay, so he added a villa with just 2 rooms, and he rented it out at 10,000 rupees per night, with just 18 nights in a month, which is 60% occupancy. So 10,000 into 18 is 1,80,000 just with 2 rooms, and this also excludes your crop return from coffee. Annually you can earn up to 1 to 1.2 just from coffee, and from pepper it is again 15,000 to 20,000. 1.2 ಅಂದರೆ 1.2 per acre coffee in the income ಬರುತ್ತೆ. 1.2 lakhs. Correct, 1.2 lakhs. Got it. So with just 2 rooms he's earning 1,80,000 just by renting it out for 10,000 rupees, right? ಸೊ ಇದು ವಿಲ್ಲಾ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? So villa starts from 10 lakh onwards. ಅಷ್ಟೇ? Yes, yes. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, yes. ಆ ಸ್ಟೈಲು ಗೀಲು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್? So ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ at 10 lakh rupees. Okay, so based on your requirement, ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಏನು, ನೀವು ಯಾವ ಥರದ ಥೀಮ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ.
ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಲಾ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ all kinds of budget. It is not like, oh, we are only majorly focusing on luxury villa. It is up to you. Nim budget enu, nim requirement enu, and we curate the villa for you. Yes. So if I have to get a good rental yield ಅದರಿಂದ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಕ್ವಿಂಟೆಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇರಬೇಕಾ, ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 rooms ಅಂತಾನ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಹಾಟ್ ಕೇಕ್? So Rashmi, villa anta baruvaga, so if you have a say budget of say 10 to 20 lakh, okay, so now you go with 1 BHK. ನೀವು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ 1 BHK ಕಟ್ತೀರಾ, ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಬಾಲ್ಕನಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಸೊ ಅದೇ ನೀವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಲೈಕ್ ಸೇ ನೀವು 2 ರೂಮ್ ಹಾಕಿ ಯು ಆರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ, ದೆನ್ so be it. So ivaga neevu 2 rooms inda you don't really have to come up with a swimming pool in your villa, you don't have to come up with unique things. Your farmland will have all the world class amenities, whether it is a swimming pool, whether it is a badminton court, whether it is a everything. All that you have to do is focus on a good villa, that style, aesthetics, ಅಲ್ಲಿ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋರು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಫರ್ನಿಶಿಂಗ್, ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ. And your interiors are also taken care, because we are also into HiLiving interiors, right? I would say like start small, you can even start with you can invest 10 lakh for a villa, add 2 rooms, and rent it out, and your clients can also have the access to amenities like swimming pool, indoor outdoor gym, golf court, pretty much everything. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಅಟ್ ಮಚ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಯು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್, like if you have no knowledge about farmland and you want to invest in a farmland, first thing is you need to make sure that you invest right. You need to approach professionals, like especially when you have a managed farmland companies where they take care of everything, end to end need, cultivation agirbodu, labor agirbodu, maintenance agirbodu, pratiyondu is taken care. Even though nimgilli stable job iruvaga cityalli, when you invest, everything is being taken care. And second thing is you need to have a mindset where okay, you're investing, at the same time your return is also being taken care, because professionals are working on your farmland. So nim return enide, it will be taken care, and at the same time you can also expect a rental income potential if you're adding a villa. And also And also, in the end, I would like to suggest, make sure you check the legal titles and legal clarity. Even that plays a very important role, because people overlook. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಚೀಪ್, ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಾರ್ಗೇನ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಓಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಯೋರ್ ಮನಿ ಶುಡ್ ಗ್ರೋ in value, right? It is not like it is readily available or maybe it is cheap. So you have to consider a farmland which is managed, which is professionally taken care, so you have a stable job here, at the same time you sit back, relax. ನಿಮ್ ತಲೆನೋವು ಆಗಬಾರ್ದು. Yes, exactly. Because farmland anta ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ there are a lot of things which has to be taken care. So if you have professional, so be it. So you can relax and you can see the investment grow in value. ಸೊ ನನಗೀಗ ಯು ಓಪನ್ 3 doors ಫಾರ್ ಮೀ. ಒನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಈಗ ಹೌ ಮಚ್ ಶುಡ್ ವಿ ಆಲ್ ಪೇ ಮಂತ್ ಆನ್ ಮಂತ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ? So I'll give you one example where we have coffee estates in Sakleshpur, right? So we have over 100 acres. Now, example, the total income that we are going to generate from the total 100 acres, 60% will go to the plot owners. Okay, and we keep 40% for the maintenance of the land and common areas and amenities. Additionally, you don't really pay any sort of a fee as a maintenance fee. That is fantastic. So ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಲಾಭದಲ್ಲಿ 60% is given, so revenue share basically. Yes. So rest is 40% ಅಲ್ಲಿ everything is taken care of. Yes, and you also take home lakhs of money from crops. ಸೊ ಈಗ ಟೈಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ.
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನಿದೆ ಕೀಪಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಲಾಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. So, government, I would say, government is helping ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತಂದರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓಪನ್ ಡೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇಟ್ ಆಲ್ ಸರ್ಜ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ if he's an Indian, you can invest in a farmland. So farmland is for everyone now. You have to be an Indian. Yes, you have NRI ಗಳೆಲ್ಲ NRI, no, you cannot. You cannot really. ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಂತೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ your family lives in India, right? So you can get it registered under your family name. So somebody living in ಕರ್ನಾಟಕದವರೆಗ ಲಿವಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ನೌ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಯು ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ದಿ environment. At the same time, it is not being misused, you know. Yeah. So other thing is government is helping a lot of people in investing in farmland because government has got a regulation where you can only use 10% of ground value for construction. 90% of the plantation is safeguarded. So you're only using 10% for construction. ಬೇರೆ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾ? Yes, which is good, right? So we are safeguarding the environment. At the same time, plantation is not being destroyed. And you just use 10% for construction, and which is really comfortable. So you spoke about how to identify ಎಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅದೇ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಎಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಪಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೋ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು 5-10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಮೊದಲು ಕೆರೆ ಸುತ್ತ ಇಡೀ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಐ ಟಿ ಪಾರ್ಕ್ ಸುತ್ತ. ಬಟ್ ನಾವು ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೌ ಡು ಯು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇಫ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಸೋ ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಹೌ ಡು ಯು ಆಲ್ ಸಿ ರೀಡ್ ದೋಸ್ ಅರ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್? ಸೊ ನಾವು ಲೊಕೇಶನ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಶ್ಮಿ, ವಿ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಫೈನಲೈಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇನ್ ಅ ಸೀನಿಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್. Okay. Yeah, that is one of the most important thing. Second because thing, tourism ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, tourism help ಆಗುತ್ತೆ, and you have lot of footfall of tourists and the demand for your property increases. Rental. Yes. That is the most important thing. Second, we make sure that connectivity chanagide, whether it is road access, resources like water, you know, all these are being taken care. Also, we consider growth potential, especially when it comes to rental agirli, and also choosing the right crop so that it can generate return for the buyers. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನೇನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ? ಕಾಫಿ, ಪೆಪ್ಪರು, ಮ್ಯಾಂಗೋಸು, Areca, ಓಕೆ, coconuts, ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ. yes, ಇದು yes. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಇದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸೋದು ಈಸಿ ಅಂತನಾ? ಸೊ ಬೆಳೆಸೋದು ಈಸಿ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಡಿಮಾಂಡ್. ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಾಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ವೇರ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಟು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ರೈಟ್? Now India is the country, especially Karnataka being the region, is a top region in India where we are exporting coffee and spices to other countries. So we are actually the global dominators. So coffee prices are increasing. So we focus on crop that is demanding. At the same time, it can actually give benefit to our investors. So when the coffee prices increases, your property will keep on appreciating as well. It is not like you invest and your appreciation stops, right? So people come forward to buy property with these aspects as well. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಐ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಾಕಿನ್ ಏನಾರು ಇರುತ್ತಾ? ಲೈಕ್ 5 ವರ್ಷ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು,
ಆಮೇಲೆ ನೀವು ರೀಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಲಾಕ್ ಇನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯು ಡಿಸೈಡ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಾನೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಂದರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಆಫ್ಟರ್ 5 years, ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಮ್, ಸೊ ದೇ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಮ್. ಆ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ಲ ಏನಿದೆಯೋ ಇವಾಗ ರೆಂಟಲ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ, ಸೊ ದೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವರೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ಲುಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಏನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ರೀಸೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. And in fact, we only help customers resell the land as well. And sometimes we only buy from clients. Yeah. ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯು ಗೈಸ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಫಿಲ್-ಇನ್ಸ್? ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಟೀಮ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಲೇಬರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ಈಗ ನಂದು ವಿಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಯುನೀಕ್ ಅಂದರೆ ರಶ್ಮಿ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೈಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಥೆಂಟಿಕ್ ಟಚ್ to all our clients. So nammalli professional team ide. So whether it is promoting your villa, listing your villa, or tying up with platforms like Airbnb, bookings.com, MMT, or running a separate ad for your villa, ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? Exactly. ಒಂದು ಇದೆ, everything is in house. Everything is in house. So Rashmi, when in the experience you started your journey as an air hostess with Qatar Airways, and you've done 53 countries and over how many years? In 5 years. Wow. Yes. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ, ಹಾರಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ yes, you're saying something. So that's what ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಸೊ ನೀವು ವಿಲ್ಲಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೂ ನಾವೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ರೆಂಟಲ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಲೈ ಆಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್? Like a super app, you're like the super group wherein you enter for one, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, depends on what you want. So land and we already have an app, Rashmi, in Play Store. It's called as HiLiving Homes. It's a one stop destination where you can check for apartments, if you want a farmland you can check, if you want to have an interior you can check. Wow. So it's a one stop destination. Yeah, truly living up to your name, HiLiving. Yes, HiLiving. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಿಟಿದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೋತನ್ನು ಅದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸರಿನಾ? ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇರತ್ತಾ? ಹೂ ಶುಡ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ? So who should invest in farmland? I would highly encourage everyone to invest in farmland. Rashmi, take an example of apartment, like a 2 BHK apartment in Bangalore. So it is costing us 1 to 2 crores easily, right? ಎಂಥದ್ದೇ ನೋಡಿದ್ರು 70-80 lakhs ಕಮ್ಮಿ ಇವತ್ತೇನೋ ಎಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. Exactly. So 1 to 2 crores is easily. ಇವಾಗ ನೀವು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ you spend 1 to 2 crores for a 2 BHK apartment. What all do you pay? You pay property tax, you pay land tax, you pay GST, and pretty much everything, right? Now think about an investment where you're just spending 27 lakh for an half acre. What are you getting? You're getting a bigger size of land, right? At the same time, your hard-earned money is straight away, it has gone to investment. You don't really pay an extra amount, whether it is for land tax, property tax, GST, you don't really pay, right? Every single penny that you earn straight away goes into investment. Additionally, you don't pay anything. And at the same time, you enjoy tax-free benefits, right? Now, what all you earn from? Okay, it is not just owning a land. Here, you earn from capital gain, right? Second thing is you have the option to earn from crops,
because you're relying fully on managed farmland where you have a hassle-free experience. Thirdly, you add a villa, you earn steady monthly rental income, right? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೋ ಬ್ರೈನರ್. ಸೊ ಇದು Absolutely, Rashmi. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸೈಜು 27 lakhs ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸೈಜ್? Biggest ticket size, I would say, we have a property in Sakleshpur, starts at 87 lakhs. ಅದು 1 acre. ಒಂದು ಎಕರೆ. Yake 87 lakh also, I will tell you. Because it's when we launched the property, it was 40 lakh per acre. Today, it's 87 lakh. ಓ, Yeah. ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗಿರೋದು? So, just in a year. Seriously? Yes. Why? Yes. How? How? Because when we launch something in a pre-development stage, you pay very minimal, right? And post-development stage, and it's a resort-oriented property, right? We have a 4-star resort inside the property. We have world-class amenities. So it's the idea is to invest in a pre-launch stage, and when the development is completed, you get your investment. At the same time, you also earn from crops, and you also earn from the farm villa. Yeah. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ರಿಪ್ಲೈ ಟು ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸೇ ಫಾರ್ಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಥರ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರಿಗೆ? So you know what, Rashmi, today the people who have invested are mostly youngsters. ಹೌದಾ? Yes. ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್? Um, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್. I would say we have 50% of youngsters who have invested, and remaining, I would say, 50% would be people of age group above 50s. So even back then we used to feel that, okay, farming is for farmers or maybe for retirement, let me be in the city, and then once I become 50, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ನೀವು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜಾಬ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್, and you have a hassle-free experience. People were scared to invest yake because they thought everything has to be manually done by them, right? So companies like Managed Farmland is actually a total game changer. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ಗಳೇನು? ಬಿಕಾಸ್ ಟುಡೇ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಏನೇನು ನೋಡಬೇಕು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ, ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಯೋರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಎಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, ಪ್ರಿಟಿ ಮಚ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, right? Simply investing in a farmland will not give you return. So you also have to check the growth potential. ಯಾವ ಥರ ಎಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಕ್ರಾಪಿಂದ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ಲಾ ಹಾಕಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ರೈಟ್? ಲೊಕೇಶನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲೀಗಲ್ ಚೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಏನೇನು ಮೋಸ ಹೋಗೋದು ಯೂಶಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ, ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್, ಓಕೆ, ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಚೀಪ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಾರ್ಗೇನ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೌ ಯು invest in a property, right? You will have to make sure that if you're even starting with the smallest of smallest investment, you have to make sure that your money should keep on growing. It should not get stuck in a corner. So people are investing in just a farmland. People should invest in a farmland that is professionally been managed well. So you have the option to add a villa, you earn from the rental income, or your crop, you get returns from the crop because professionals are working on a farmland. So your crop return is being guaranteed. And location also plays a very important role. ಇದೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದು ಯು ಶುಡ್ zero on a property. Yes. So what's the toughest rejection you faced from an investor?
So I would say lack of awareness. I would say lack of awareness. People have a mindset that farmland don't generate return. People because I had a family where one of the family member had invested, so he knew about how the farmland works, right? He was very confident how he can generate rental income, he can earn from crops and everything, but the family did not have a knowledge about farmland Sorry. concept. So I would say that was the biggest rejection that we So ನೀವು faced. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಪ್ಲಿಲ್ವಾ? No, they did. Because for them, they had a thinking in their mind where a traditional farming ಯಾವ ಥರ a tractor image or muddy shoes, ನನ್ನ ಮಗ ಐ ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ my son is doing well in city, why he should invest in a farmland, or rather he can invest in. ಅರ್ಬನಲ್ಲಿ ಏನೋ Yes, ಅನ್ಕೊಂಡವ್ರು. yes. ಸೊ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂತು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ಲಿ ಅಂತ? Yes, we have many customers who have benefited. So one of the example kodudadre, we had one customer who bought land in Sakleshpur. Okay, so he booked the land during pre-launch stage. ಯಾವ ವರ್ಷ ಇದು? Last year. ಒಂದೇ ವರ್ಷ? Yes. So he invested 40 lakh per acre. Today the same land is at 87 lakh per acre in Sakleshpur. Not just that, Rashmi, he also added a farm villa with just 2 rooms, and he's still renting it out at 10,000 for 18 nights, which is like 1,80,000. ಸೊ 18 ನೈಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್. I'm just talking about 60% occupancy, where 18 nights. That's what you guarantee? Yes. Sorry, Yeah. So we don't guarantee as 18 nights or something like that, because it is like we cannot really guarantee anything, right? So you basically take 60% minimum? No, we don't take any revenue sharing in adukke illa. So idu farm villa ali how we take the sharing is, we have 2 models, right? So one is, if a customer is he is managing it on Airbnb, so he's not taking any sort Support. of support. I'm talking about how a customer benefited out of it. So where he invested in a farmland in Sakleshpur, he invested like 40 lakh during a pre-launch stage. Today his land is 87 lakh. He added a farm villa. He's renting it out at 10,000 per night, with just 18 nights being occupied, and he's making 1,80,000. This is on a Airbnb platform. And he's also earning from the crops, which is coffee one and acre you said 1 to 1.2 lakhs per acre. Yeah, that's what comes to Yes. his hand. Yes. For the whole year. Yes. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಲೈಕ್ ಸಕಲೇಶ್ಪುರಲ್ಲಿ ಇದು ರೇನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? So in Rain by the Farm, we still have 6 acres. 100 acres Out of 50 acres, 50, out of 50, we still have 6 acres. Right now, we are selling it at 1 acre minimum, because we do not want it to be more crowded place. So we are selling straight as 1 acre. And there's one more benefit here. So since it's a resort-oriented property, so customers have the option to go with 12 months zero interest EMI. ಅಂದರೆ? So basically, you have the option to pay in EMIs, and we don't take any interest rate for that. ಸೊ ಈಗ 40 lakhs, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇವತ್ತು 1 acre is 87 lakh. ಸೊ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಥರ ಇಲ್ಲಿ 15-20% ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಲೋನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲಿ farmland ಅಲ್ಲಿ you don't have the loan option, because income generated on a farmland is completely tax free, right? So government doesn't approve loan for this. Yeah. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ Exactly. ಕೊಡ್ತೀರಾ? Yes. And that too, we don't really take any interest value here. It's zero interest. ಸೊ ಟುಡೇ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ 1 acre, ಇದು 15% or 20% of the property value I should put in? Correct. 15 or 20 na? 50% for the agreement. 50? Yes.
50. Again, it depends on the management. Sometimes it is 20% and sometimes it is 50%, but minimum is 50%. 50%? I would say 50% because I don't want to confuse the audience. ಸೊ ನಾನು 50% ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಾಕಿ 50% ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಫಂಡ್ with a loan tara and you have to pay an EMI for it. So no, basically you pay 50% and make the agreement, okay? Remaining 50% you pay month on month for 12 months. Got it. So 50 lakhs example ತಗೊಂಡ್ರೆ 87 ಅಂದ್ರೆ 15 let's say half 40 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ 43. Correct, 43. In 44 ಗೆ 44 divided by 12. Yes. Month on month I have to finish. Yes. Next 1 year ಅಲ್ಲಿ I have to finish. Yes. What happens if somebody doesn't finish? So, see, we do give a little flexibility, right, based on certain situations. That way we are flexible, Rashmi. ಸೊ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಟ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಡು ಯು ಡೂ ಇವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್? Yeah, everything. So we have company lawyers who verify your profiles. And so pretty much everything is being verified, and you also have one round of interview with our management, and then that's how we that's why we have this 50% payment, Rashmi, where you pay 50% and get the agreement done, and once you finish your 12 months the land becomes yours. How do they choose? Like Sakleshpur ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇದೆ, ರಾಮನಗರ್ ಇದೆ, ಕನಕಪುರ, and now you have ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಲ್ಲಿ. Yes. ಸೊ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು? So based on your requirement, Rashmi. For example, ಇವಾಗ farmland ನಮ್ಮದು ಸಕಲೇಶ್ಪುರಲ್ಲಿದೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ, ರಾಮನಗರಲ್ಲಿದೆ. ಓಡಾಟ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇದೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. And we are also expanding into not just in Karnataka. We want HiLiving estate to be in every household in India. ಸೊ ಯಾವ ತನಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಬಜೆಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಬರೀ ಫಾರ್ಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನೋ ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಪ್ಲಾಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಲೈಕ್ ಸೈಟ್ಸ್. So just to give people who are watching this a ballpark figure, rain by the farm is in Sakleshpur 87. Correct. Starting point. Winds of Malnadu? Winds of Malnadu starts from 35 lakh onwards. Quarter acre. Chanting Hills? Starts at 27 lakh. For half acre, yes. Mountains and mangoes? Mountains and mangoes, the minimum purchase over there is 6,000 square feet. It starts at 65 lakhs. City hatra bartidangene. And Ramnagar is already a greater Bangalore, Rashmi. And, that is a resort-oriented property. So minimum 6,000 square feet? Yes, minimum is 6,000. That's where you can get the registration done. Yeah. Resort-oriented andre ಈಗ ರೆಸಾರ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, at the same time ಇಲ್ಲಿ farm. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್-ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಟ್ರೀಸ್, ರೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೀವು ವಿಲಾನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವಿಲಾ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ಟು ಅವರ್ 3-star ರೆಸಾರ್ಟ್. ಸೊ ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ, ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ 2-bedroom villa, we can rent it out between 10,000 to say 13,000. ಅದೇ ರೆಸಾರ್ಟ್ 3-star ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ 4-star ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ ವಿಲ್ಲಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಪೇ ಅ ಹೆಫ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 20,000 per night, ರೈಟ್. ಸೊ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಿಲ್ಲಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈಗ 6,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ 6,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನು ವಿಲ್ಲಾ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 10%. Which is almost like 600. Yeah, 600 square feet. Yeah. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಸ್. ಸೊ ಯಾ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 65 lakhs ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. Wake up to fresh ideas. Repose. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಅಗ್ರಿ ಟೆಕ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ?
So managed farmland only. So we use modern farming method. Example, everything is automated, right? So we have smart irrigation method. So ivaga think about a situation where we have 100 acres, right? So we can't individually go and water the plants. So we have technology like sprinklers. So pretty much everything is automated, and we also use sustainable practices like solar energy. You know, we use ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ನಾವು ಪ್ಯಾನಲ್ಸಾ? ಹೌದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಪ್ರಿಟಿ ಮಚ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ solar energy, rainwater harvesting, and we make sure that accurate amount of water is being used. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಟೇಕ್ಅವೇ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಜನ ಮಾಡೋದು ವೈಲ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನು? So ade Rashmi, people when something is readily available or something that is very cheap, so people ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಔಟ್ people start buying, right? They overlook things like is it managed well, will my investment grow in value, or will my investment get stuck in a corner? ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ So it's very important to making the right to buy a farmland which is managed well, where professionals are working on a farmland, which can give you better result than going with a farmland that is readily, or because it's cheap. Or people also overlook the legal verification, right? So here with us, we make sure that even before it is made available to the public, we have 20 plus lawyers to verify each and every land documents, and that's how once the approval that we receive from our lawyers, we make it available to the customers. So that's where managed farmland companies you can rely on, so your investment is completely safeguarded. ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇನ್ವೆಸ್ಟರು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, What are my income potential? ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್? ಆಮ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, or am I going to invest in a farmland that will open door for various segments of returns, whether it is owning from the crop, whether it is having a farm villa which can give me rental income potential, capital gain, what location am I choosing? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನಂದು ಅಂತ ಊರಾಚೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ, Exactly. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೆಟಬೇಗೂ ಒಂದು ಜಾಗ ಆಗುತ್ತೆ Exactly. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. You can use it as a second home. See, people, example, ivaga, we all live in Bangalore, right? So, ಒಂದು ರಜೆ, ಒಂದು ಹಾಲಿಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಹಿಯರ್. People pack their bag, travel, have a weekend getaway, eco retreats. That's where these things are in demand, Rashmi. Who wouldn't want a home away from home, which is peaceful, which is stress-free, where we are breathing fresh air, eating fresh farm produce? ಸೊ ಕುಕಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟು ಇರುತ್ತಾ? Yes, we have a restaurant as well in most of our farmlands. ಎಲ್ಲ ಪೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿನಾ? Yes, everything is pet friendly. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. Yes. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಯು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರಲಿ 53 countries as a senior flight attendant with Qatar. ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಚೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಅನ್ನೋದು? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಸಾ ಅಂತ. ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೋರಿ? So, Rashmi, when I was growing up, my parents were agriculturists, right? So, we were very closer to the nature, So, eating fresh vegetables, we never bought anything from outside. Even the rice came from the paddy fields. And the ನೀವೇ oil, ಬೆಳ್ದಿರೋದಾ? exactly, the oil that we used to use, it came from home, We used to use coconut oil. Even till today, the oil comes from my hometown.
you know. So staying connected to the nature was always in my roots. So when I was flying, every single flight that I took, every country that I traveled, I made sure that what I can bring back home, you know. So back of my mind, I always had a feeling that I am going to come back to India. I am going to come up with an innovative approach where people can invest in a farmland and make tons of money. This was always Through in back of your mind. yes. ಆವಾಗ ಇದು ರೂಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು ಬಂದಿದೆ. It was that the turning point? Yes, that was the turning point. See, coming up with an innovative approach where more and more people can benefit out of it. So that was always there. And also traveling to different countries gave a very different understanding in terms of innovation. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, so like when I was traveling to Europe, right? So the kind of hospitality that I saw when we used to stay in different hotels, they had a very customer first approach. So same sort of thing that I implement in farmland as well. So every single investor who invests in HiLiving estate, we bring that same approach, whether it is giving care to a client or giving a detailed focus to a client's investment, so their investment keeps on growing. So why did you choose the name HiLiving? Why did we choose name HiLiving? So it is HiLiving estate, the land that keeps on giving. So we want every customer who invests, their land should keep on giving, right? It should keep on growing. So that whatever they create, it has to be profitable, and at the same time, it can last generations. So Prateet Rai, Yes. he is the visionary Of HiLiving, yeah. founder of HiLiving, the whole group which has estates, interiors, resorts, and construction. You're also into apartments also, right? Yes. We are also into apartments, plotted developments, and all of that. Yes. So we have an app in Play Store, right? Many clients are also earning from the referral. So people are sitting at home, people are earning like 2 lakh rupees, because you just need to register someone, and tomorrow when they buy, you get referral bonus. And that converts. Yes. And we have something called as club membership also, Rashmi. So this is very unique about our farmland, where you are a farmland owner of, say, Sakleshpur, right? Tomorrow you would like to visit Ramnagar with your family, right? So now you don't have a farmland there, right? You are a plot owner of Sakleshpur. But with HiLiving Estate Club membership, you get a lifetime access to all our farmland, which has resorts, which has amenities, which has clubhouses, and you only pay very minimal. Interesting. Yes. So adantara full network adu. Yes. So wherever you would like to go, you don't really have to book a resort, because HiLiving is like your home. So you just need to use that card. So what's mundin vision nimge for HiLiving estate? So we want HiLiving to be in every household, I would say. Ivaga ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, right? Whether it is farmland, apartments and plotted development. We want HiLiving to be known across India, right? full ಎಲ್ಲ states ಅಲ್ಲೂ expansion same ಇದೆ ಏನು ಮಾಡಿದಿರೋ you want to take it up north and everywhere. east, west. Yes. So we do not want to be just restricted to just Karnataka, right? We want to open doors for all Indians across all locations of India. So ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲಕ್ಸುರಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್, ಈಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೈಫೈ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಟಾಪ್ ನಾಚ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ದೇರ್. Yes. So one of the key factor here is post-pandemic, right? People want more open spaces. People want a weekend getaway. So that's why managed farmland with a farm villa, with all the amenities. Like example, you just mentioned about Wi-Fi, right?
It is the most important thing. So today when you're in a city and you want an escape, so you go to your farmland which has a villa. You just need a Wi-Fi connection which is already there. You work seamlessly and also enjoy the nature living, and you're closer to the nature as well, and you breathe the fresh air, eat the fresh produce, and also your productivity level is at the best. ಸೊ ಒಂದಿಲ್ಲಿ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಈಗ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಆಗಿರಲಿ, ಟ್ರಾವೆಲ್ಲು, ಹೆಲ್ತು ಮತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ರಿಟ್ರೀಟ್ಸ್ಗಳ ಥರ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? Yes, Rashmi. So, in our farmland, one of the amenity is wellness studio, right? Where we also host yoga events, and we have different activities, and people who come to a resort. Now we have resorts also in the farmland, right? Why do people come to a resort? To have a complete rejuvenation, to completely, have a stress-free life away from the city chaos. Just rejuvenate, relax, be closer to the nature. So we do have wellness centers in our farmland. So, even though you are away from the city, you're very closer to the nature, yet you have a relaxed environment. ಸೊ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಆಗ್ರೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು, ಹಾಗೇನೆ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಹೌ ಡು ಯು ಸಿ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 years ಕೀಪಿಂಗ್ government policies impacting farmland investments? So one of the key factor I just told you, Rashmi, right? Now government is encouraging more and more people to invest in a farmland, right? So because see, every single person is looking to own a piece of farmland as a second home, right? So government is encouraging each and everyone to have a farmland, and government is being very supportive. Now, example like you are just using 10% for the construction and 90% of the plantation is safeguarded. So policies like these are actually creating an impact on each and everyone. So Where your next 5 environment years is... ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ದಿಸ್ ಒನ್. Yes. Maybe they will come up with a more innovative approach, Like where probably, they can open doors for NRIs as well. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ? So you are asking me to... So if I have to name one project, I would say Mountains and Mangoes in Ramnagar. It is only because it is just 45 minutes drive from Bangalore. ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ? So we still have, I would say, 10 units in ಟೋಟಲ್ phase ಸೈಜ್ 1. ಏನಿದೆ? Total size is 10 acres and 32 guntas. So we have 3 acres completely dedicated for a 3-star resort, and 7 acres is for sale. Out of that, we have phase 1 and phase 2. Phase 1 is almost getting sold. Like ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? we had 25 plots. Now we just have 9 plots remaining in phase 1. ಸೊ ಫೇಸ್ 2ಗೆ ಏನೇನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Phase 2ಗೆ ಏನೇನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಟ್? ಸೇಮ್ 25 plots. Same. Yes. So that is very... acres has been taken. Yes. ಅದರಲ್ಲಿ 25 ಆಗಿದೆ. Yes. 9 more to go. Yes. And that is very closer to my heart. Yeah, because very close to Bangalore. I just need to drive down for 45 minutes. And mountains and mangoes. So you wake up having a spectacular view of the hill, and you don't have alarms. You listen to birds chirping, animals around. Pretty much, it's a beautiful project, I would say. so what legacy do you all want to create with HiLiving? So Rashmi, when it comes to creating a legacy, I would say we want people to connect more towards nature. At the same time, have a beautiful lifestyle, create endless memories, love life, and create something more profitable that can last for generations. They say goal without a plan is just a wish. So keeping our investment and finance in mind, one advice ನೀವು ಕೊಡೋದಾದರೆ, keeping farmland space in mind? So I would like to say that invest somewhere that can actually, help you generate returns, not just from one piece of segment.
So now in farmland, if you're investing in a farmland, Multiple sources. you have multiple sources. It is not just you're investing in a land, right? Here you have the option to earn from crops. You have the option to generate rental returns by adding a villa. Not just that, when you do not want to rent it out, use it as a retirement home or a staycation home. So Your investment should open doors for multiple sources. avenues and sources. Yeah, and yes. So, word of advice for Gen Zs watching you right now. Mid-20s, late 20s ಅಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್. I think today is the right time to invest in a farmland, because every single penny that you're going to invest will actually give you very good returns, whether it is capital appreciation, whether it is it can act as a second home, it can give you rental income, it can also give you a staycation vibe. You can have an escape from the city chaos, you know. Somebody in their 30s ಗೆ Somebody in the 30s, I would say, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್. put your eggs in different baskets, I would say. People living in city are mainly focusing on investments in cities, whether it is apartment, you know. So if you actually change your approach by investing in farmland, you know, you can save on a lot of tax, right? So that extra money, you can use it for a different investment. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. Yes. People in their 40s. I think I'm too young to. People in their 40s, I would say, invest in a second home, you know. So you can live in a farmland where your health is being completely at peace, you know. So here, living in city, we are more prone to diseases, right? We are eating food that are completely, you know, the chemicals are being added in the food, or the vegetables are more prone to chemicals, fruits are not fresh, the oil is completely adulterated. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆಯಾ? Yes. ನೀವೇ ಬೆಳೆಯೋ Yes. ತರಕಾರಿ, ನೀವೇ ಬೆಳೆಯೋ Yes. ಆಯಿಲು, Yes. ಐ ಮೀನ್ ಬೆಳೆಯೋದು, ಐ ಮೆಂಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ, Yes. Yes. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ Yes. Yes. So think about Holistic. investment, Rashmi, in Ramnagar. Already we have coconut plantation, right? So if you have a land which has coconuts, you can get the coconuts removed and have a cold press oil. Yeah. So just say. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಸೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸನ್ನು ಒಂದಷ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಾಕಿದು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವುಡ್ ಯು ಎನ್ಕರೇಜ್ ದೆಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯೆಸ್ ವೈ? So why would I advise someone to sell and invest in farmland? First thing would be, you know, lifestyle, I would say, you know. So living in a city, we are more prone to pollution, we are more prone to eating, you know, food, Stress, chaos and all of that. everything, pretty much everything. Hospital, yeah, So connectivity. every project that we launch, we make sure that there is a good accessibility to hospitals, transportation, schools, medical, healthcare. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನಾವು ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಸಿ ವೆದರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಲ್ಯಾಂಡ್, ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಹೌ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ. ನೈಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೈಡಿಗಿಟ್ಟು, ಹೂ ಆರ್ ಯು ಆಸ್ ಅ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಆಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಡೂ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್? So Rashmi, I love cooking, I love traveling. So this, keeps me grounded. So whenever I'm free, I just pack my bag and I leave. I don't stay at home. So going to various farmland, connecting with the nature, eating fresh farm produce. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಯು ಬೇಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್? Yes, I'm based out of Bangalore. I'm from Mangalore. Basically, my hometown is Mangalore, a very small town in Mangalore called Mudbidri. So I can proudly say I'm from Mudbidri. So ಟೆಲ್ ಮಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳು ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಗ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ? yes. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಹೌ ಡು ಯು ಆಲ್
compete with these names? So ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ? So in farmland segment, I would say we have very few name, and today I can proudly say we are one among them. ಒನ್ ಅಮಂಗ್ಸ್ ದ ಟಾಪ್. Yes, we are one amongst ವಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸಿ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೋಕ್ಕೆ? ಹೌ ವಾಸ್ ಅ ಜರ್ನಿ? ವಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸಿ? So it wasn't easy, Rashmi. So every single day we had to learn, we had to implement, we had to come up with the innovative approach. Today we stand out because we are giving a lot of opportunity for clients to earn from various segments, right? It is not just from land. What's your best two learnings in this journey? That my mentor would be my founder, Pratit Rai, I would say. He started from scratch, whether it is selling apartment in the beginning stage to now owning something like really big, right? Whether it is construction segment or interior segment or farmland. So I learned pretty much everything from my mentor. Whether it is to come up with an innovative approach, pretty much everything I learned from my mentor, I would say. The biggest learning would be learn, practice, and implement. So learnings from real estate is what? Learning from real estate is for everyone. It is not just for men, it is open to every single one. If you invest right, you can really make wonders. You can earn a lot of amount. You can earn a lot amount of money if So you ಈಗ invest right. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾಸು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ 5 ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಲುಕ್ ಆಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅದು? Maharashtra, Telangana, and ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಜಾಗ ಅಂದರೆ Mangalore. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್? ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಗೋವಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೂ ಕ್ರೌಡೆಡ್? Goa, I would say, more than Karwar. giving a farm experience, it's more of ದ ಬೀಚ್, whatever. beach living. We are not just focusing on, coming up with farm estates and farm villa. We are also, in the future, we are also going to launch farm villas, um, with a view of the beach, coming up with beach villa properties. And Interesting. something very unique, ಸೊ ಬೀಚ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್? ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಾ? I would say Mangalore. We can consider Kerala. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ Yes. hot spots to look at. Yes. Amazing. Super. Keep going. So, until next time, you will continue to stay curious and explore Mother Earth through nature and helping people to go back to their roots and, have a holistic approach towards life. Thank you. Thank you so much, Rashmi, for having me. It was really great interacting with you and sharing my insights about farmland. Thank you. Yeah, what's the biggest myth about owning a farmland, that you wish more people knew this wasn't true? So biggest myth would be people think buying farmland is just about buying a land and you leave. People tend to forget that today you have managed farmland companies where everything is being taken care, whether it is irrigation, cultivation, maintenance, and also professionals work on your farmland where you generate good returns from the crop. You earn from your farm villas. So it is just a myth. People have an image that, farmland means you have to be a full-time farmer. You have to wake up at 5 a.m. You need to have a muddy shoes, that tractor image. But today with modern farming, managed farmlands, All of that is gone down the completely, drain. yes. ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗೂ ಗಲ್ಲಿಗೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಲುಪಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತಾ? With today's modern tech-driven farming,
technologies like smart irrigation. We have drones, which gives a complete monitoring of the crops. And even in villages, people are completely relying on technology these days, I would say. Gone are the days where people used to water the plants. People are using sprinklers with the help of pump, right? So ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ? yes. This is like since I grew up in a agricultural family, when I was younger, still even those days there were sprinklers. Those days there were technology. S- You know. ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಪೀಪಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬೆಟರ್? ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೌ ಡು ವಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್? So, Rashmi, we all have to give them the awareness. How we are going to give them the awareness? See, if you're using the modern technology or modern farming, where you are saving on time, you're cutting cost, where you can also earn better, rather than investing hours and hours in farming, where you can invest less and earn better. We have to bring that ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ change. ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು? ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ so that Yes, ಜನಕ್ಕೆ yes. Everything is right on our page, Rashmi. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 3 farm trends that will shape the next decade of investment? First thing has to be the managed farmland, because you can have a hassle-free experience where you sit back, relax, and you see your investment grow in value. So managed farmland companies like ours, we take care of end to end, whether it is cultivation, whether it is choosing the right crop, whether it is adding the right crop, Got it. so you can earn better from the crop. Second thing has to be income ready assets. Now, farmland that come with villas or resort, which open doors for the other segment of returns, not just from crop, I would say. Third would be demand, and end-to-end support, right? So demand for weekend retreats, city escape is increasing. Every single person would want to live in a farm, uh, breathe the fresh air, eat the fresh produce. So these things are in demand. So yeah. So these are the trends Yes. that will Yes. pop up in the next 10 Absolutely. years. Absolutely. Top 5 things that you would like to tell someone Mhm. before they invest in farmland. One thing has to be choosing the right location, because location can break or make your investment. Okay. If you're choosing a right location that is closer to the tourism or with a good connectivity, your investment can actually grow. Second thing has to be returns. So when you're investing in a farmland, you also check for the aspect whether you can earn from the crops, whether you can earn from other source like farm villas. So these plays a very important role, and also capital gain, whether your property can have an appreciation. ಯೂಶಲಿ ಏನು ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಟು 100% ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನೋಡ್ತು. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ one should basically consider sensibly? So I would say 25%. Realistically? Yes, realistically, yeah. And farmland is a steady and slow burner. yes. ಒಂದೇ ಸತಿ It's a- ಪಟಕ್ಕನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ. Yes, it's a long term capital gain, I would ಲಾಂಗ್ say. ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 5 to 10? Yeah, 5 to 10 easily. ಆ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ Yes, ಇಟ್ಕೊಂಡು. yes. Fourth Thing would be checking the titles, I would say. Not to overlook the legal aspect, making sure that you check all the clear titles and do a legal ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ verification. ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ನಾಲಾ ಇದೆಯಾ, ಲೇಕ್ ಪಕ್ಕ ಇದೆಯಾ, ಓಸಿ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋ ತಲೆನೋವುಗಳೇನು? So it is pretty simple, Rashmi. You have something called as Levany.
Lebanese is nothing but where you have government surveyor who will do the government survey for your land, and we also have RTC, and we have pani. ಅಮೇಝಿಂಗ್. Yeah. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಹೌ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನು, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಹೌ ಟು ಸ್ಟೇ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್. Yes. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಗೆಸ್ಟ್ಗೂ ವಿ ಗಿವ್ ಅ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ Wow. now here's one book called I am not I, who am I? I am not Oh, wow. I, who am I anta. This is a very I love reading books. spiritually triggered book. So you love reading I books? love reading books. I take books to my farmland. ಹೌದಾ? Yeah. ಸೊ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡು? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮದೇ, ಬಟ್ ವೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್? So where have I invested? I have my investment in Sakleshpur. I have my investment in Ramnagar. Yeah. ಹೂಮ್ ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ನಾಮಿನೇಟ್? ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರತೀತಿ, ಬರೋ ಪ್ರತಿ ಗೆಸ್ಟು 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ. Mm-hmm. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ವಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅವರನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ಗೆ ಕರೆಸಿ ಅಂತ. Sadhguru. Second would be Jay Shetty. Matthew Hussey. ಓಹೋ, ಆಲ್ 3 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನೇಮ್ಸ್. Yes. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸದ್ಗುರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಶ್ಮಿ ಶೋ ಆದಾಗ. ಹೌದಾ? ಅವ್ರು ಕಾವೇರಿ ಅಭಿಯಾನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಾವೇರಿ ಕಾಲಿಂಗ್, ಅವಾಗ ನಂದು ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. Mm-hmm. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್, ಎಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. 100% ಬರ್ತಾರೆ. We ಅಮೇಜಿಂಗ್. know that, and ಯು ವುಡ್ I can feel it. ಹಾ. The way it is going, I feel ಡು ಯು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್? I do manifest, and I can see real things happening here. ಹೌದಾ? Yes. ವಾವ್, ಐ ಆಮ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ನೌ. Yes. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಲೈಫ್? See, Rashmi. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, Yeah. ಅವ್ರನ್ನ So, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. see, I come from a very small town, Mudbidri. So inside Mudbidri, there's a town called Birao. ಬಿರಾವ್. Yeah. It's a very small, I would say it's a village. It's not even a town, I would say. So people used to make fun of me. Like, I always wanted to be a cabin crew because I never flew on an aircraft. So coming outside the house, looking at the airplane, oh my God, someday I'm going to be an, air hostess. And my relatives and, people who were surrounded, by me, they were like, oh yeah, look at you, you don't have a height, or you're really dark, you come from a village, you don't come from a metropolitan city. How can you even dream big of being a cabin crew of Qatar Airways, world's #1 airline? And that dream was possible because I used to manifest. I'm like, no, I am going to make it happen. ಯಾ. You know. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? Yes. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. I think staying positive, and I feel ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಶ್ಮಿ. People who try to put you down, or people who say no, you can't do it, yeah, or this will not happen, that will happen, and we are going to chase that only end of the day. ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಟ್ಟು ದೃಢ Trigger ಸಂಕಲ್ಪ kinta, ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. think about a situation, Rashmi, when you call someone you're ugly, or you're not good looking, or you don't have a height. ಅದೊಂಥರ Who is beautiful? ಛಲ Beauty is ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. within, yeah. So ಹಂಗಾಗಿ being in a small town today, living in a city like Bangalore, and also traveling to 53 country where I never took a flight in my life, and seeing 53 countries like countries, wow. 53. It's I no way imagined, when they used to take flights to even domestic, like I used to be like, it used to excite me. When will my parents buy a ticket or something like that? And the first flight I took was through Qatar Airways only. Nang job sikto, I sat on an airplane. I don't know. I was so excited. You started flying high and now you're with HiLiving. May all the highs of your life keep you going and yet keep you humble and grounded. So that's our wish from Just Curious. Thank you. ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ Just Curious ಕನ್ನಡ?
ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ರಶ್ಮಿ. It was really an honor chatting with you, sharing the insights of farmland. I hope I have helped your audience to know more about farmland investment, how the audience and public can benefit out of it. So it was really nice chatting with you, and I'm looking forward to coming again on your show to share more about other segments of real estate in future. Definitely. Looking forward to host you as well. I was very shocked, surprised, and ella feelings, all good feelings. Yes. Seeing both the sides of the coin. One side is the HiLiving side, other side was a high flying side. Yes. So crazy It woman. was nice, Rashmi. Wishing you more power and everything that you want to stay peaceful and happy in this journey of life. Even you're touching a lot of hearts, not just to the Bangalore audience, but I would say the entire Karnataka. And I hope that, you touch each and every heart across India as well. Of course, You're doing a great job. And yes. thank you so much for Thank having you. me. And yeah, nagnagta iri. There's one happy ball. Repose ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಿಲ್ಲೋ. This is So I guess today's episode was all about the high living and high flying. So yeah, what was your takeaway from today's episode is definitely I would like to see comment section alli tilsi ನಮ್ಮ ಈ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಡ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಯೋರ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಕುರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ 3 ಗೆಸ್ಟನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ. ಅಂಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಕುರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರೋರು ಅವರ ಲೈಫ್, ಅವರ ಕನಸು, ಆ ಡ್ರೀಮಿಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿನ ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. So today what I learned from her probably is how to dream big and chase what you dream. ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಶ್ ಅಂದರೆ ಏನದು ವಿಶ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಯಾವಾಗ ವಿಶ್ಗೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಮೇ ಈ ಥರದ ಸೋಲ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಅಸ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ವಾಕ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ದೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಾಶ್ಮಿ, ಸೈನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಕನ್ನಡ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರಿ, ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿಗೂ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ, ಅದೇ ಕನಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಕನಸಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಕನಸೇ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಜಾಗನ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ, ಏನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಆವರಿಸ್ತಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಚಾಯ್ಸಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿ. Until next time, ನಾನು ನಿಮ್ಮ Rashmi again signing out of a beautiful episode with one and only Evita Rai. Thank you so much, Evita. Thank you. Thank you.